Na mtazamaji, kambo ambapo imetokea kwanza taarifa hii na karibu. Na tukianza na taarifa kuu mtazamaji, hii leo kwenye Mstakabali wa Taifa, kutokana na hotuba ya Rais William Ruto hii leo aliohutubia wa Kenya kuhusiana na Mstakabali wa Taifa. Hotuba hiyo ambayo ni ya pili tangu Rais William Ruto kukua mamlakani. Hata hivyo, kwa kutoa kwa Kenya madarakani mwaka jana, katika hotuba yake Rais William Ruto aliwaelezea wa Kenya jinsi ambavyo serikali yake imesonga mbele katika kuboresha uchumi wa taifa. Hata hivyo, kushusha gharama ya maisha, kukuza ajira, kuboresha sekta ya elimu na afya, pamoja na kulipeleka taifa la Kenya mbele. We have progressively reduced the cost of fertilizer from 6,500 to 2,500, increased maize acreage under production by an extra 200,000 acres this year, and enhanced maize production by an additional 18 million bags this year. As a result of these interventions, today a 2-kilogram packet of maize flour is selling at a low of 145 and a high of 175, depending on the brand you buy. Consequently, we have instituted radical reforms in the provision of healthcare services in Kenya, including the enactment of 4 new laws that will anchor the implementation of this bottom-up approach to healthcare. I am tremendously grateful to this House and honorable members for enacting the Primary Health Care Act, the new Social Health Insurance Act, the Digital Health Act, and the Facility Improvement Financing Act. Efforts to stabilize the situation have yielded such progress that next month, in December, we will be able to settle the first Kenya shillings $300 million or 500 billion Kenya shillings installment of the $2 billion Eurobond debt that falls due next year. I can now confirm with confidence that we will and we shall pay the debt that has become a source of much concern to citizens, markets, and our partners. To the entry requirements for teacher training colleges, admission has increased by 300% to now 20,456 trainees. Model for financial support is student-centered and deploys a rigorous impartial means testing instrument to establish the level of need of every student, which then becomes the primary consideration in allocating scholarships and loans. To fully democratize our education system and make higher education accessible and affordable to all, we have also chartered the Open University of Kenya, following requisite cabinet and parliamentary approvals. Na mtazamaji, tukisonga mbele, mahakama kuu nchini imepiga marufuku utekelezwaji wa mabadiliko ya ada zinazotozwa huduma kwa Kenya. Serikali kupitia kwa Wizara ya Uhamiaji ilitoa mabadiliko hayo, huku mahakama ikisema haijasazwa kisheria. Mwanaripota wetu Toromo Dennis anatujuza mengi zaidi kuhusiana na suala hilo. Baada ya serikali ya Kenya kuongeza matozo ya ada kwa baadhi ya bidhaa kama vile pasipoti ya usafiri, wasilisho ya kitambulisho, kibali cha kazi, maombi ya cheti cha kuzaliwa pamoja na cheti cha kifo, mahakama kuu nchini imepiga marufuku utekelezaji wake, huku ikitaka kusitishwa na kufuatwa kwa utaratibu wake. Katika notisi maalum ya gazeti la tarehe 7 Novemba mwaka 2023, waziri wa mambo ya ndani ya nchi Profesa Kithure Kindiki alitangaza kwamba ada ya ombi la pasipoti ya kawaida ya ukurasa 34 imepanda hadi shilingi 7,500 kutoka shilingi 4,500 za hapo awali. Pasipoti ya kawaida ya kurasa 50 sasa itagharimu wanaotuma maombi kwa kupata kwa shilingi 9,500 kutoka kwa shilingi 6,000, huku ada ya kuomba pasipoti ya kawaida ya kurasa 66 ikipanda kwa shilingi 5,000 hadi shilingi 12,500. Ada ya pasipoti ya kidiplomasia yenye ukurasa 50 imeongezeka marudufu hadi shilingi 15,000 kutoka shilingi 7,500, ambapo bei ya pasipoti ya huduma ya kurasa 32 ikisalia bila kubadilika kwa shilingi 3,000.
Kubadilisha pasipoti iliyopotea itagharimu kwa sasa shilingi 20,000, ongezeko la shilingi 8,000 kutoka ada iliyotangulia, huku kubadilisha pasipoti halali iliyoharibika ikigharimu shilingi 20,000 kutoka shilingi 10,000. Pasipoti ya moja kwa moja hata hivyo itakuja kwa gharama shilingi 30,000. Wanaotuma maombi ya kitambulisho kwa mara ya kwanza watalazimika kulipa shilingi 1,000 ili kupata hati ambazo zilitolewa zamani bila gharama. Kubadilishwa kwa vitambulisho vilivyopotea kutahitaji malipo ya shilingi 1,000 kuanzia ongezeko la 10 kutoka shilingi 100 sasa. Wakati huo gharama za ripoti za utambulisho umefikia shilingi 1,000 kutoka shilingi 300, huku kadi za watumishi wa umma sasa zikigharimu shilingi 1,000 kutoka 100. Toromo Dennis, runinga ya EBN. Na mtazamaji, tukisonga mbele punde tu baada ya bunge la Seneti kutupilia mbali hoja ya kumtimua afisini gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza, baadhi ya wakazi wa kaunti ya Meru walijitokeza na kusherehekea ushindi wa Mwangaza. Wakazi hao waliojawa na furaha walielezea furaha yao ya kuridhishwa na uamuzi wa bunge la Seneti na kusema kuwa ni wakati sasa waliokuwa wakimpinga gavana Mwangaza na hata hivyo vita kumpa muda wa kutekeleza ahadi alizozitoa kwa wananchi wa Meru. Na tunataka kusema pongezi sana kwa gavana wetu Kawira Mwangaza na pongezi sana kwa Seneti yetu ya Kenya, kwa sababu tulikuwa tumesema leo ni kama demokrasia ilikuwa kwa msalaba. Democracy was under trial today. Lakini tumeona Senate, nyinyi ni watu wangwana, nyinyi ni watu mnaangalia sheria na nyinyi mnajali Kenya kuliko mtu binafsi. Hii motion ilikuwa conspiracy ya political party leaders na wale viongozi wetu wa Meru wako Nairobi. Lakini leo mumeweza kuamua na kupatia gavana wetu nafasi ya kufanyia watu wa Meru kazi. So tunaomba wajumbe wetu, members of parliament, tunaomba senator wetu, tunaomba CS, tunaomba viongozi wote, tafadhalini kubalini kwamba Meru iko na kiongozi na kiongozi ni gavana Kawira Mwangaza. Kwa hivyo leo ni furaha kubwa na tumesema viongozi wote, hata wale wameongea mambo mbaya kwa mama, sisi tumewasamee. Mumewasamee? Wakuja tufanye nini? Wakuja tufanye nini? Leo tumefurahi sana kwa sababu mama yetu amepewa haki yake na Senate. Na tumesema ya kwamba kama chama sisi tumeitikia vile Senate wamesema, na tumesema kutoka leo chama yetu ya Mbasi iko nyuma ya mama. Tumeitikia watu wa Meru. Nataka chama ya Mbasi ikuwe nyuma ya mama. Kwa hivyo wajumbe wote MCS wa Mbasi kutoka leo tumeamua, mimi kama Secretary General wenu, sisi tuko nyuma ya mama Gavana Kawira Mwangaza. Senators wa Kenya Kwanza, senators wa Azimio hawakuangalia, hawakuegemea upande wowote. Wameenda kwa ukweli na wakaenda kwa utaratibu, wakafuatilia sheria na ndio wameamua na wakapiga kura mara 7. Na baada ya sherehe hizo, tukisonga mbele mtazamaji, kwingineko ni kwamba kuna maafa yametokea huku mvua ikiendelea kunyesha humu nchini. Sasa idadi waliofariki kutokana na mafuriko katika mkoa wa Kaskazini Mashariki umeongezeka na kufikia 14. Kulingana na mkuu wa mkoa wa Kaskazini Mashariki John Otieno, kaunti ya Mandera ndio iliyoathiriwa zaidi huku vifo 7 vikiripotiwa. Haya yanajiri baada ya serikali kuwashauri wakazi kuhamia nyanda za juu kuepuka mafuriko hayo. Kufikia sasa zaidi ya wakazi 30,000 ya maeneo yaliyokumbwa na mafuriko wamehamishwa. Wakazi hao wametoa wito kwa serikali ya kaunti za Mandera, Garissa, Tana River kupeleka vyakula vya msaada na mashirika mbalimbali. Haya kijiri, watoto 15 pamoja na watu wakubwa 25 walinusurika maafa ya mafuriko hapo jana huko Tana River. Kwa mama na watoto wanateseka sana. Jana tumelala kwa mvua imetuishia kwa mwili yetu. Usiku hatuna mahali kulala, tumeomba kwa majirani tukapeleka tukahifadhi watoto. Watoto wako kwa shida sana. Baridi, hatuna manyumba. Tunaomba watu wa Red Cross wamesema watuletea hema. Tunaomba watufanye bidii watuharakishie hiyo mahema itufikie. Tungeomba county government yetu
Wametuma watu special program wameingia hapa. Tungeomba tafadhali wakiondoka hapa kesho, hata kama ni kilo moja mchele ingia hapa. The ongoing rains have really caused a lot of damage in terms of property and loss of life. In the entire region, 14 people have lost their lives. There are areas that are not accessible by road. Even delivering assorted food items is not possible by road. Na mtazamaji, tukisalia kwenye masuala ya mafuriko humu nchini kufuatia mvua kubwa inayoendelea kunyesha kote nchini, idara ya kushughulikia majanga kaunti ya Tana River ikishirikiana na shirika la Msalaba Mwekundu humu nchini imetoa msaada wa dharura kwa familia zaidi ya 700 zilizoachwa bila makao kufuatia mafuriko katika eneo la Madogo, kaunti hiyo ya Tana River. Adhari hii inakujia siku kadhaa ambapo mvua nyingi ilishuhudiwa katika maeneo hayo ya baadhi ya kaunti zilizopo maeneo ya pwani na kaskazini mwa Kenya na kutokea kwa mafuriko makuu, huko wakazi wakilalamikia kusombwa kwa watoto na mali zao kutokana na mafuriko hayo. Sasa wanaitaka serikali ya kaunti na serikali kuu kuingilia kati, kutoa msaada wa dharura na kuraiwa kuhamia nyanda za juu kuepuka mafuriko hayo. Encounter familia ambayo tayari washapoteza mtoto wao. Tulienda kutembelea hiyo familia na tuliwaona wakatuelezea ile hali ilivyo. Actually hali ni ngumu. So nilikuwa bado naomba watu wa sehemu za huku Mororo, Bakuyu, Sala nzima wazidi kuzingatia hili swala la kwamba watu wahame. Hivyo hapa mara nyingi mafuriko yetu kutokana na yale yanatoka kwa mto. Manake mvua ikinyesha nyingi katika sehemu za Mount Kenya region, sehemu za zile madams ambazo ziko, mara nyingi ikitokea spill over ndio tunapata maji mengi sana pale hii. Lakini mara hii kuna tofauti kidogo kwa sababu ile effect ya wiki ya kwanza, hizi wiki mbili zimepita, mvua nyingi ilinyesha hapa Tana River. Kitu yangu ameenda na maji na mimi sijakula toka jana. Sasa nikasema afadhali nirudi kwa hiyo maji tu. Kama hakuna msaada. Shukura. Nimezaa watoto ngapi? 9. Hii tumbo kweli taweza njaa? Haya. Kwa hivyo tunaomba tupewe usaidizi, hata chakula. Kuanzia jana sijakula chakula na saa hivi ninakwambia ndio nimetoka kupika hii mchele nyeupe yenye haina mafuta, napelekea watoto wangu wakule. Na pia jana kuna watoto wawili wameenda na maji, 3 wakaokolewa. Hao wawili saa hii nakwambia tumetoka kuwazika. Mtazamaji, baada ya mafuriko hayo kuzuka humu nchini, serikali imeshirikiana na ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu nchini kukabiliana na mafuriko makubwa ambayo yameendelea kushuhudiwa na kusababisha uharibifu katika maeneo kadhaa humu nchini. Naibu Rais Rigathi Gachagua alisema Alhamisi kwamba ushirikiano huo pamoja na serikali za kaunti utasaidia kupunguza mateso haswa wakati wa majanga kama haya na mengine ambayo yajayo. Hata hivyo, Gachagua alisema kuwa nchi inatazamia ushirikiano zaidi wakati huu wa dharura na zaidi tunapojenga miundo ya ustahimilivu kwa ajili ya kuzuia upotevu wa maisha na riziki tunapopambana na athari mbaya ya mabadiliko ya tabia nchi. Baadhi ya viongozi wa kidini wametoa wito kwa serikali kuu pamoja na shirika la kudhibiti matumizi ya dawa za kulevya humu nchini na kada kuwadhibiti kisheria walanguzi wote wa dawa za kulevya humu nchini. Kulingana na viongozi hao ni kuwa ulanguzi wa dawa hizo unazidi kuharibu vijana ambao ni tegemeo kuu katika kizazi cha kesho, na kuwadhibiti walanguzi kisheria basi kutawezesha katika vita dhidi ya matumizi ya dawa za kulevya humu nchini. Hizi madawa za kulevya wale wanauza, serikali iangalie, hata na kada kama tunafanya bidii na wao, na pia kuwe na njia ya kuangalia hawa wanayouza haya madawa ni wakina nani, wanatoka wapi. Maana wengine ni watu wakubwa sana katika nchi hii. Lazima tuwatafute, wasimamishwe, wakatazwe, na kuwe na sheria ambao itawafunga kabisa wasiendelee kufanya hivi. Wanatuharibia watoto wetu. Nimeona watu wetu Kenyans
hawaelewi hawa watu. Wanaona kama ni wakora, kama ni wezi, wengine wanafukuzwa manyumbani kwao kwa watu wao, hakuna mtu anataka kuwakaribia. Na wanaingia ndani na ndani paka inafika mahali wanakufa. Na kwa sababu hivyo hii mambo ya addiction na kuambia imeua vijana wengi kuliko magonjwa yote ile ishawahi kutokea katika ulimwengu na hasa katika nchi hii yetu. Hata corona haikuua watu wengi kama vile madawa za kulevya imeua vijana wetu. Na mtazamaji, kwingineko, wazee wa jamii ya Kipsigis wanataka jamii ihusishwe kwenye mchakato wa kutoa ardhi ya ekari 1000 kampuni za majani chai kwa minajili ya kupanua mji wa Kericho. Hatua hii inajiri baada ya Rais William Ruto kusema kuwa serikali itatoa ardhi hiyo kutoka kwa kampuni za Uingereza za chai kwa nia ya kupanuzi wa mji huo wa Kericho. Wakazi wa kaunti hiyo wakiongozwa na wazee wa jamii za Kipsigis wamesema hatua hiyo itawasaidia kurejeshewa ardhi yao wanayodai kuwa ni ya mababu zao waliopigania uhuru wa taifa, wakitaja kunyakuliwa na mabeberu wakati wa ukoloni. Some people have taken over from the Europeans. Our Africans, maybe they have bought the tea lands, and we are not happy for people to invade. We don't agree for anybody to take charge of our tea, because we want the tea, the land, to be reverted back to us, because it was a stolen property. Shamba yetu irudi kwa Kipsigis. Hatutaki kuteseka miaka yote mpaka tukuve. Wazee wetu walikufa akiteswa, alafu sisi tena tunaenda kukufa tena. Hatuwezi. Tunataka shamba yetu irudi kwa Kipsigis. Na tukivuka kutoka kaunti ya Kericho tukielekea kwenye kaunti ya Kajiado, ni kwamba wamiliki wa punda katika kaunti hiyo, eneo ama mji wa Ilibisil, kaunti hiyo, wameelezea hofu yao kufuatia kuongezeka kwa visa vya wizi wa punda na uchinjaji haramu katika eneo hilo. Kulingana na ripoti za hivi majuzi, wahalifu wanavutiwa tu na ngozi za wanyama na baadhi ya sehemu za mwili za mnyama huo. Hata hivyo, katika kesi ya hivi majuzi, zaidi ya punda 4 ziliibiwa na kuchinjwa katika maeneo ya mito, huku ngozi na baadhi za sehemu za mwili zikikosa katika msako mkali uliofanywa. Wakazi wamelalamikia swala hilo, wakitaja punda hao wamekuwa na umuhimu mkubwa katika maisha yao, huku wakitaja swala la kiusalama kupewa kipaumbele katika mji wa Ilibisil na baadhi ya maeneo ambayo yanakumbwa na visa vya wizi wa mifugo. Ambayo yuko majini au mchawi, kwa sababu pande ya kushoto sasa yuko bahali ambaye anawachwa, ngozi anawachwa, masikio anashughuliwa, mapua mpaka mokea, na nyama leo hajashughuliwa. Punda nasaidia sisi kama kina mama. Anaenda hiyo hata pori, naenda hiyo naletea nini, maji mbali, analetea kuni, analetea kila kitu. Hiyo punda ni sisi anategea. Mtazamaji, tukisonga mbele ni kwamba wake wa magavana wa kaunti zote humu nchini wameahidi kuunga mkono mipango inayoendeshwa na mke wa naibu rais Rigathi Gachagua, mchungaji Dorcas Rigathi. Hata hivyo, wakizungumza walipokutana na kasisi Rigathi katika makao rasmi ya naibu rais. Hata hivyo, mabibi hao walisema programu zao nyingi katika kaunti zina mfanano na kile ambacho mchungaji Dorcas amekuwa akifanya. Miongoni mwa programu walizoahidi kusaidia katika kaunti zao ni mpango wa watoto wa kiume, wajane na mayatima na watu wanaoishi na ulemavu, miongoni mwa watu wengine walio hatarini. Hata hivyo, kupitia kongamano lao la chama cha wanawake wa marais na wanawake wa magavana wa kaunti, walisema wataungana na kushirikiana kwa pamoja ile mipango hiyo iweze kuokoa taifa. Mchungaji Dorcas alisema hawezi kuwafikia wanyonge wote nchini, lakini kwa ushirikiano ambapo ni wake hao wa magavana itarahisisha kuwafikia wengi humu nchini. We must start thinking ni waje tunaweza kufanya ndio watoto wetu wasiingie kwa hii madawa na hii mambo mengine na pombe na mambo ambaye hata sisi tunaona haya kuongea. Kwa sababu ukienda kwa shule yetu sisi sasa, na ndio mlisikia nikisema jana, mimi mambo ya LGBTQ nitaongea
Hiyo kitu ni mbaya. It is bad and we must speak and we must stand. I am very sure. Hata wewe, my sister, in Islam, it is not allowed. As Christian, it's not allowed. Even culturally, it's not allowed. Hii kitu constitution imekataa. Legally, in fact, it's illegal to do that. Lakini unaona inasindiliwa, inaanza kuingia na kupenya kwa mashule. Na tunaangalia na tunanyamaza. Really, ningetaka kuomba sana Her Excellency, if you can get a rehab in Kiambu, I'd really appreciate, because we all have, all of them are private. Like now I'm going to have a meeting with them next week, and I want them to just plead with them in case they cannot just have 5. If they can sponsor just 5 per every ward, I would really be so great. But it's also hard because they're also running these businesses for money. So Her Excellency, if you can give us just one, I would really be so grateful. One, the other thing is, as I had found it very hard to deal with the boy child, I started dealing with the child living with epilepsy. I'm sure those kids are the ones who are hidden, than these boys who are drinking. Like I started with a few boys in Alliance Boys, and they just came to me and told me, Mom, this is what is happening. We are already doing so much regarding those areas, but I think now we are going to put in more emphasis. And thank you so much for providing that leadership, because at times we look for somewhere to hold. Thank you for holding our hands, because now we will be confident enough to look for you whenever we are stuck. We know we are always saying we don't have resources, we are not constitutional, but from the way you've spoken, we realize that we can look outside the box, or if there's no box, we can look for the box. So we are going to work together, I believe, and we will not let you down. We'll do our best. Thank you very much. Amongst here, I think we are very few who are first-time First Ladies. And when we got into office, Your Excellency, our first idea or agenda was to focus on matters health, and mostly on girl child and menstrual hygiene. And now after speaking to you, I just realized that in the ones that are championing matters to do with reproductive health, is the aspect of adolescents in the RAMCA. So it is part of what we are already championing, because RAMCA has the adolescent aspect. And after listening to you, Your Excellency, I am very happy that your speech today was very apt for most of us who are here today. Na mtazamaji, kwingineko, chama cha wanahabari nchini KUJ sasa kinatishia kufanya mgomo kulalamikia kampuni ya habari mojawapo humu nchini kwa kutowalipa wafanyikazi wake mishahara. Kwenye kikao hapa Nairobi, chama cha wanahabari hicho kilishirikiana na mashirika mbalimbali yanayowasimamia wanahabari wamelalamikia mahangaiko ya wafanyikazi wa kampuni hiyo na kutowalipa wafanyikazi wake kwa ahadi ya miezi 10. Sasa wanataka wasimamizi wanaodai walisababisha kusambaratika kwa shughuli katika kampuni hiyo, wakitaka kuchukuliwa hatua kwa kampuni hiyo kuwalipa wafanyikazi wake. Is an answer to a call of desperation. Just yesterday, we have seen messages from some of our colleagues threatening to end their lives if they are not paid by this Friday. It only means that the situation is there, and it's important that all of us speak out, and it's important that all of us express ourselves, whether anonymously or whether through the associations that we are affiliated to. That way, we have more to say, and we have a lot we can easily present to the organizations that you represent. Happening right now in this country. Yes, we understand there are issues that are coming up. There's economical challenges here and there, but that does not mean as an organization that you should infringe on the rights of your workers. Championing and calling for the rights of journalists, when the employers themselves are the ones who are violating the rights of journalists. Who will respect journalists if the employers don't respect them? Solidarity with them. So we will have a solidarity strike in support and in solidarity with our friends and colleagues at Standard Group. So we are not just addressing this press conference and forget about it. As the industry, we've had a number of consultations, and we said for a start, let us come and speak about it so that it can be heard. First of all, everybody can know what is happening at Standard.
Na mtazamaji, kwingineko, katika hatua za kuimarisha na kukuza kilimo nchini ili kuongeza zao la chakula, wafugaji katika kaunti ya West Pokot wametakiwa kujishughulisha na masuala ya kilimo ili kuhakikisha eneo hilo linazalisha vyakula kwa wingi fauka na ufugaji wa wanyama. Wakazi hao wameombwa kutumia fursa ya mvua inayonyesha kwa sasa ili kupanda mimea ya kuzalisha chakula maeneo hayo. Wataalamu wa kilimo wamesema kuwa kaunti hiyo ina uwezo mkubwa wa kuzalisha vyakula vya kutosha iwapo wakazi watajitosa katika kilimo, wakisema itaongeza uzalishaji wa chakula humo nchini. Wajifunze mambo mengi ama services ile tunapeana kwa idara. Kwa mfano upande ya veterinary services, ile services tunapeana that is free services. Pia tunajifunza mambo ya breeds kwa mambo ya ufugaji. Hapa tumepeana aina tofauti ya maonyesho ya breeds yenye tuko nazo. It's not only that we have to grow the long range the long season crops. We are impressing the short season crops. Tumesema kama county government ni lazima tu promote ile uchumi ya county yetu na tu promote ile technologies ambazo tuko nazo kwa kuonyesha watu wetu kwamba hii ni technology tuko nayo, wanaweza embrace that kind of technology, ama hii ni ukulima tuko nayo, wanaweza embrace kind of modern kind of ukulima. Mambo ya livestock, mambo ya agriculture, mambo ya pia technologies katika health department, technologies katika upande wa lands na idara zote. Farmers to take heed and take the officers who have been trained to assist them in their farms. Let us avoid traditional farming. Let us come out from traditional farming. Let us embrace technology. Kwa wakati huu kama sisi wenye tuko idara ya kilimo, tunajaribu kuinua kilimo ama mazao ya kilimo kwa mambo ya mbegu, kwa mambo ya mafundisho, that is extension services. So kulingana na sisi mpango yenye tuko nayo, hiyo muda ya mwaka 2, 3, 4 tutakuwa tumeimprove production kwa sababu ya mbegu ya bure tunape. Na mtazamaji, ni hatu kwa sasa tuliokuandalia majira ya saa 1 mwendo wa saa 3 tutarejelewa na mengi zaidi na Sami Aliko. Usiende mbali na kutakia utazamaji mwema, tukutane hapo kesho panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Jina langu ni Emmanuel Maro.